now John level, John 3 and John 4. How are you now? I really wish that you and your family are in good condition and keep happy doing your activity, enjoying your daily lives. Now, we're going back to continue the lesson of math. But before we start the lesson, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for your love and for your grace to all of us for a long last year. And now in this new year, we want to start our lesson. Please bless along this lesson time. Please bless all of us, students, teachers, and also the internet, so all of us could glorify your name by this. In the name of Jesus Christ, we surrender these times only into your hands. Everybody say, Amen. Okay, now the first topic for us for this semester is taken from chapter 9. Here, chapter 9, area and perimeter. Yeah, chapter 9, area and perimeter, primary maths 4B, page 78. Okay, let's open up your textbook and in focus. Okay, in focus. You see this square. Okay, the question is, Tom bent a piece of wire into a square. The wire used was 20 centimeters long. What is the length of the square? Okay, let's say this is the length of the wire. It's 20 centimeters long. And so it, bend, it will bend, making the square like this. Okay, all of this length are 20 centimeters. Okay, this is the logical. Okay, ini adalah pengertiannya. Jadi kawat ini sepanjang 20 cm dibuat membentuk sebuah persegi, ya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah panjang sisi? Length. Length itu adalah panjang sisi ya. Yang ditanya adalah berapa panjang sisi ini? Panjang sisinya. Ada berapa sisinya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sisinya. Mari kita lihat. Let's learn. Okay. The perimeter of the square is 20 centimeters. Okay, you see this is length and this is length. This side ya. Kalau square itu panjang sisinya, keempat sisinya adalah sama. Coba baca di sini. Recall that the perimeter of a square is made up of 4 sides of equal length. Ya. Put your marking here. Saya mau kamu membuat tanda di sini. Equal length, panjang yang sisinya panjang sisi yang sama ya. Persegi, a square is made up of 4 sides of equal length. Jadi dia dibentuk dari 4 sisi yang sama panjang. Jadi semua sisinya ini disebut dengan length. Ya, panjang sisi. Sehingga cara mencari tahu panjang salah satu sisinya adalah perimeter equal to 20 centimeters, the length equal to 20 centimeters divided by 4. Do you know where is the 4 come from? Yes, from the equal length. The equal length, how many the equal length here? 4. 1, 2, 3, and 4. So 20 divided by 4 equals to 5 centimeters. So the length of the square equal to 5 centimeters. This is it. Is it right?
Now let's take a look for another sample. Number 2. The perimeter of the square is 40 meters. Ya, keliling sebuah persegi adalah 40 meter. So, mari kita lihat tadi pelajaran yang tadi bahwa sebuah persegi itu terdiri dari 4 sisi yang sama panjang. 1, 2, 3, 4. Berarti perimeter kita langsung bagi 4. Ya. Length equal to 40 meters. 40 meters divided by 4 equal length. Okay? Equal length. Divide by 4. Okay? So, 40 divided by 4 equals to? Yes, correct. 10 meters. Okay? You write there 10 meters. Correct. Okay. Let's go down for the third sample. Okay. The third sample, the perimeter of a rectangle is 28 centimeters. Its breadth is 4 centimeter long. What is the length of the rectangle? Now, about rectangle. Okay, sekarang mari perhatikan. Ini ada yang warna orange dan ada warna hijau. Yes, there are two color separate into two color to make you easy to understand. Dua warna ini membuatmu paham untuk memahami ini ya, untuk membuat lebih mudah memahami ini. Perhatikan. Length, breadth. Saya pakai pensil, okay? And this is remain length. And this is breadth. Okay. Breadth. Oke. Perhatikan. Tadi square itu 4 sisi yang sama ya. Square 4 sisi yang sama. Rectangle karena dia mempunyai panjang dan lebar yang berbeda ukurannya, tapi konsepnya tetap sama ya. Lihat. Panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. 2 length and 2 breadth. Oke, di sini dituliskan seperti ini. Yang orange ditambah yang hijau, oke? Length and breadth ya. Length plus breadth this side plus the green color. Length plus breadth equal, right? Equal to 28 centimeters. Okay? Overall. Okay? Length plus breadth equal to 28 centimeters divided by 2. Do you know these two come from the length plus breadth? Two side, right? This is two side. Length plus breadth and length plus breadth. Right? So divide by 2. Equals to 14 centimeters. Okay. You see this? Length plus breadth equal to 14 centimeters. And to find the breadth equal to, okay, breadth. Breadth equal to 4 centimeters. And the length is, you see, it's supposed to be here that length plus breadth. Yeah, it's supposed to be like this. Length plus the breadth is 4 centimeters equal to 14 centimeter. Right? It's supposed to be like this, to write this. So the length equal to 14 centimeters minus 4. You move this 4 to this side. It will be minus out. Okay. So the length equal to 14 minus 4 equal to 10 centimeters. Easy, right?
Ya, perhatikan. Konsepnya masih tetap sama. Sebuah persegi terdiri dari 4 sisi yang berukuran sama. Ya. Tapi itu untuk square. Untuk rectangle, persegi panjang terbagi 2. Yaitu panjang dan lebar untuk satu sisi. Di sini teacher ada berikan garisnya. Ya. Dan panjang dan lebar pada sisi yang lain, tapi tetap sama dia. Oke? Panjang dan lebar, panjang dan lebar. Oke? Ini cara mengerjakannya. Pahami baik-baik. Nah, untuk metode yang kedua, ya, metode yang kedua untuk persegi panjang. Persegi panjang ya. For the second method. You see that persegi panjang terdiri dari sama 4 sisi. 2 sisi adalah panjang, 2 sisi adalah panjang yang sama, dan 2 sisi lain adalah lebar dengan ukuran yang sama juga. Oke? Nah, diketahui lebarnya adalah 4 cm. Ya, breadth equal to 4 cm. Length plus length. Length plus length plus breadth plus breadth. Iya kan? Seharusnya ini ditulis seperti ini. Length plus length plus breadth plus breadth. Right? Equal to 28 centimeters. Right? Seharusnya dituliskan seperti itu. Ya. Nah, length plus length plus breadth plus breadth. You see? Length plus length plus breadth plus breadth. Karena perimeter keliling adalah penjumlahan dari semua sisinya, keempat sisinya. Oke, nah sekarang kita lihat sini. Length plus length equals to, ya, breadth-nya tadi diketahui satu sisi 4 cm. 4. Kalau di sini 4 berarti di sini juga pasti 4. Karena pasti sama ukurannya. So, length plus length equals 28 minus 4. Minus 4, jadi 2 kali ya. Minus 4 this one and minus 4 this one. Oke? Paham ya? Equals to 20 centimeters. So, length equals, karena panjangnya ada 2, sisi panjang, 20 cm dibagi 2. So, 20 divided by 2 equal to 10 centimeters. Easy, right? It looks so fun. Okay. To make sure whether you understand this topic, I want you to do this practice. Page 81, number 1 and 2. Work it out on your textbook, ya. Kerjakan di textbookmu saja, ya. Kamu mengisi titik-titik yang sudah disediakan di sini. Okay? Okay, well, that's all for today's lesson. I really wish that you can do the practice at home. Okay? If there's something you didn't understand, please don't be hesitate to call me back and ask me more. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran kita yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.